এটি টেরে পাইলাম থাকবা। লিপিড যদি বলা হয় হোয়াট ইজ লিপিড, তাহলে ফার্স্ট উত্তর যেটা আসবে সেটা হলো লিপিডস আর দি অর্গানিক কম্পাউন্ড, লিপিডস আর দি বায়োমলিকুল। প্রথম উত্তর হবে এটা। আমি একটা জিনিস বলে নিই একটু, সেটা হলো যে থিওরিতে যে জিনিসগুলো পড়ানো হচ্ছে দ্যাটস আর ভেরি মাচ রিলেটেড টু প্র্যাকটিক্যাল অলসো। সুতরাং থিওরিতে যে প্রশ্নগুলো পড়ানো হয় বা যে কথাগুলো বলা হয়, প্লিজ এই কথাগুলো একটু হলেও মাথার মধ্যে ভালো করে বুঝে নেবা, কারণ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাতে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো কিন্তু করা হয়। কারণ হলো প্র্যাকটিক্যালে তোমার লিপিডের রিলেটেড প্র্যাকটিক্যাল আছে, কার্বোহাইড্রেটের রিলেটেড প্র্যাকটিক্যাল আছে, প্রোটিনের রিলেটেড প্র্যাকটিক্যাল আছে। সো তোমাকে যখন প্র্যাকটিক্যালে প্রথম জিজ্ঞাসা করবে যে কি কি প্র্যাকটিক্যাল করেছো, তখন যখন নামগুলো যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন লিপিড রিলেটেড যে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট সেখান থেকে লিপিডের থিওরি থেকে প্রশ্ন করা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। প্র্যাকটিক্যাল থেকে তো অবশ্যই অবভিয়াসলি করবে, কিন্তু ভাইবার প্রশ্নগুলো ম্যাক্সিমাম হয় এই থিওরি থেকে। আর ভাইভাতে কিন্তু প্রেস্টিজিয়াস অ্যামাউন্টের মার্ক থাকে, অ্যাবাউট 20 আউট অফ 70। ফাইনাল পরীক্ষায় 20 মার্কই থাকে তোমার ভাইভাতে, আর 20 মার্ক থাকে কুইজে, 25 মার্ক থাকে কুইজে, 35 মার্ক কিন্তু এখানে চলে গেল। 5 মার্ক হলো প্র্যাকটিক্যাল খাতায়, যেটা তোমার খুব ভালোভাবে লিখলেও তুমি 4-এর কম পাবো, 4-এর বেশি পাবো। 5 পাওয়া যায়, কিন্তু 5 মার্ক তো খুব বেশি মার্ক না, কিন্তু 5 মার্কে পেতে যায় 25 মার্কে নষ্ট করার কোনো মানে নেই। এই জন্য এখানে নির্ভর করতেছে তোমার অ্যাবাউট 45 মার্কস লেকচারিং এর উপরে, থিওরি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের উপরে। যার কারণে বলি যে এই জিনিসগুলো খুবই খেয়াল করবো। তাহলে কেন হলো 50, আর যেটা থাকলো বাকি, এই বাকিটা হলো তোমার প্র্যাকটিক্যাল যেটা এক্সারসাইজ, সেটা ওখানেও প্লাস আছে, ভেরিফিকেশন আছে, এরর পার্সেন্টেজ জন্য তার মার্ক কমে যেতে পারে। এনিওয়ে, তো যার কারণে বলছি যে সমস্ত পড়াগুলো তোমার থিওরিতে পড়ানো হবে, ছোট ছোট প্রশ্ন যেগুলো থাকবে এগুলো খাতায় আলাদা নোট করে রাখবা। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে আসার আগে ওগুলো কিন্তু ভালো করে পড়ে আসবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ গুড স্কোর, তুমি যদি পেতে চাও তোমাকে এই জিনিসটা করতে হবে। তো ফার্স্ট কোশ্চেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় হোয়াট ইজ লিপিড, উত্তরটা হবে লিপিডস আর বায়োমলিকুল। এটা বায়োলজিক্যাল অর্গানিজমের সাথে পাওয়া যায়। আর কেমিক্যাল নেচার জিজ্ঞাসা করা হয়, দিস ইজ অর্গানিক কম্পাউন্ড, অর্গানিক অর্থাৎ কার্বোনেটেড কম্পাউন্ড। তো অর্গানিক কম্পাউন্ড হলো তারা যারা অর্গানিক সলভেন্টের সাথে ডিজলভ হয়ে থাকে, ইনঅর্গানিক সলভেন্টে নয়। এই কম্পাউন্ড গুলো কারা? দে আর ফ্যাটস, অয়েল, ওয়াক্স এন্ড রিলেটেড কম্পাউন্ড। এরা হলো তারা, অর্থাৎ যে সমস্ত কম্পাউন্ড গুলো এরকম টাইপের, ফ্যাট, অয়েল, ওয়াক্স এবং এর মধ্যে যে সমস্ত কম্পাউন্ড, সেগুলোই তোমার লিপিডের ভিতরে যাচ্ছে। So you can explain the whole lecture in English at last period of time so that no one can be affected, because we are not able to catch lecture in Bengali. Thank you very much. I get a message from Nepali students. The 7 students from foreign country, they are also enrolled in our faculty. It's a matter of proud of us, really. So I'm sorry for that. Actually, my initial inauguration lecture was in Bengali, because I don't know if some foreign students are also enrolled in our faculty. So congratulations and welcome everybody. Okay, no problem. I just started my lecture. That is chemistry of lipid. Lipids are, what's lipid? Lipids are biomolecules first, and then the chemical nature of lipid, if you are asked, then it is organic compound, I mean carbonated compound that are easily dissolved in organic solvent. And the example of these compounds are fats, oil, wax and related compounds. They are under the umbrella of lipids. Solubility, I have already said, that is the lipids are obviously soluble in organic solvents like carbonated solvents like acid, it may be mineral acid or organic acid,
organic solvent like তোমার ethanol, methanol, propanol, etc. Such types of the compound that are organic solvent, lipids are dissolved in them. What's the part or composition of the lipid? Lipid has two specific parts. Lipid is a biomolecule. It comprises or composed of two important portions. One is alcohol and another portion is fatty acid. So lipid is composed with alcohol and fatty acid. What is alcohol? Alcohols are that compound that contains hydroxyl group, phenolic group, that are called alcohol. Maybe methyl alcohol, ethyl alcohol, and such kinds. And like cholesterol, it also alcohol because it has also hydroxyl group in its structure. So all the hydroxyl group containing compound that are under alcohols and the fatty acids. When the alcohol linked with fatty acids, then the compound that is produced, it is called lipid. And where is the linkage between this alcohol and fatty acid? You know, alcohol contains the functional group that is hydroxyl group, and fatty acid contains the functional group that is acid group. I mean carboxyl group. I mean COOH. When this carboxyl group reacts with the hydroxyl group of alcohol, then one molecule of water is released. Then a linkage is produced between alcohol and fatty acid. This linkage is called ester linkage. This linkage is called ester linkage. And the compound that is produced due to the linkage between alcohol and fatty acid, this is called esterified product. And this is lipid. It is utilized by the living cell. Very important and very important thing it is. This is used for all living organisms for different types of purpose. Especially, lipids are used by the living organism to get energy. To get energy. Its energy perspective view, lipid is very important. Other importance are also available. We will discuss it later. So first of all, in this point, we want to discuss about the ester linkage that is produced between alcohol and fatty acid. Distributed in plants and animals, living organism, biomolecule. So, as it's a biomolecule, so obviously it is observed in the biological compound. And in our biological environment, there is a major two components are present, that is plants and animals. Yes, microorganisms are also, they have also lipid. But in our naked eye, we can observe only animals and plants. So these lipids are observed in plants and animals. It is distributed. This is the structure. This is the structure of lipid. আমি তো অত কঠিন কোনো ইংরেজি বলিনি যে ইংরেজিতে পড়তে সমস্যা হচ্ছে। প্লিজ অ্যাটেন্টিভ, তুমি একটু অ্যাটেন্টিভ হও। আই থিঙ্ক আমার চেয়ে তোমার ভালো ছাত্র, কারণ আমি ইংরেজিতে 80+ মার্ক পাইনি। সুতরাং আমার ইংরেজিতে তোমাদের বোঝা উচিত। আর তোমরা তো সবাই ম্যাক্সিমাম জিপিএ 5 পেয়ে এসেছো এবং ইংরেজিতেও তোমার 80-এর উপরে মার্কস পেয়ে এসেছো। সুতরাং আই থিঙ্ক ইউর ইংলিশ লেভেল ইজ ভেরি মাচ হাই। আমি এটাকে কিডিং করছি না, আই এম সিরিয়াস। আমি মনে করি তোমরা ইংলিশে যথেষ্ট ভালো, সুতরাং আমি ধীরে ধীরে পড়ার চেষ্টা করতেছি। সো প্লিজ এটা বোঝার চেষ্টা করো। বাংলাতে বললে তুমি বাংলার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়বে।
আমি কিন্তু ফ্যাটি অ্যালকোহল সম্পর্কে এখনো কোনো কথা বলিনি। সুতরাং এই সমস্ত চ্যাট করে আমার ক্লাসের 12টা বাজায় না, ঠিক আছে? আমি নিষেধ করতেছি। খুব বেশি যদি সমস্যা হয় আমি পরে 5 মিনিট সময় দেবো, তখন আলাপ করব। তুমি যদি অ্যাটেন্টিভ না থাকো, আমি যতই ধীরে ইংরেজি বলি না কেন, যত সহজ ইংরেজি বলি না কেন, আই ডু বলে তুমি আই গো শুনবা প্লিজ। আমি বলছি তুমি অ্যাটেন্টিভ থাকো, তুমি অবশ্যই বুঝবা। ওকে, লেট মি স্টার্ট अगेन। Fatty alcohol means to which the fatty acid will incorporate or linked. It is alcohol as this compound will esterified with this fatty acid, so it is called fatty alcohol. Nothing more. It is not so confused talk, that is it may be alien or other compound, confusing compound. No, it is natural compound. Any kinds of compound you can say fatty alcohol that has the ability to link with fatty acid. So as it will link with this fatty acid, so it is called fatty alcohol. If you want to say it alcohol, no problem. So the hydroxyl group of this alcohol and the carboxyl group of the fatty acid reacting with each other, and one molecule of water is released, then this linkage is produced, that is called ester linkage. By this ester linkage, this alcoholic compound and the acidic compound are linked with each other, and this is called fatty acid ester by esterified product, and it is called lipid. So this is the mechanism by which the alcohol linked with fatty acid and produce lipid. So what we have discussed, this is lipids are biomolecules, they are organic in nature, so they are obviously soluble in organic solvent, and fats, oil, wax and other compound, that is carbonated compound, organic compounds that are under the lipid class, and it is produced from the alcohol and fatty acids, while the hydroxyl group of alcohol and the carboxyl group of fatty acid reacting with each other, and one molecule of water is released from it, and when they are linked with each other through a ester linkage, then the esterified product that is produced, that is called lipid, and it is utilized by all living organisms for its energy production perspective view, as all of the plant and animals wants to get energy, needs energy to perform all of the physiological works, mechanical works, transport works, etc. So it is distributed in all of the plant, animal, microorganisms also. So this is at a glance the most talk or overview of the lipid. Biological importance of lipid. Biological importance of lipids. In our first slide, I have already discussed the living plants and animals need energy. So lipids are the excellent source to provide its energy, although it is not so readily. It is not so available readily for, but it has the ability to provide huge amount of energy. So all of the living organisms depends on lipid for its ultimate energy. This is the very important properties for the lipid for us, that is palatable and storable. Palatable means এটা সুস্বাদু একটা জিনিস। When a thing is fried with lipid, its palatability is increased. Chicken fry and chicken jhol, two are different things, but both are chicken. একটা হলো chicken fried chicken, আর একটা হলো chicken ঝোল।
দুটির মধ্যে অবশ্যই চিকেন ফ্রাইটাই আমার কাছে বেশ আনন্দদায়ক, প্যালেটেবল মনে হবে। It is chicken soup and fried chicken. Both are different. One is cooked by water and another is cooked through oil. So oil fried chicken, it is very much palatable. Storable means in perspective view to storage. How much lipid can be stored in the cell? Lipid has water heating properties. Lipid has water heating properties. It doesn't love water. So where lipid is stored, absolutely lipid is stored, only lipid is stored. There is no scope to live with water. So in a small space of a cell, very much amount of lipid may be stored. So it is stored. But in case of carbohydrate, it is water soluble. So it loves water. So in the cell, it also living with water. So in a specific amount of the space of cell where lipid is stored, and similarly there, if their carbohydrate is stored, only 50% space may be occupied by the carbohydrate and 50% with water. But there is any scope for lipid to live correlaterally with the water. এখানে পানির সাথে বসবাস করার কোনো ক্ষমতা লিপিডের কিন্তু নাই। লিপিড পানি পছন্দ করে না, যার কারণে সেলের যে অংশটুকুতে যদি তুমি লিপিডকে স্টোর করো, সেখানে যে পরিমাণ লিপিড জমা হবে, ওই একই জায়গায় যদি তুমি কার্বোহাইড্রেট জমা করতে চাও, তাহলে তার 50% তুমি কার্বোহাইড্রেট জমা করতে পারো। আর কার্বোহাইড্রেট পানি পছন্দ করে, যার কারণে বলছে ইট ইজ স্টোরেবল। হাই এনার্জি ভ্যালু, সেটা আমরা we have already discussed. It has high energy value. 25% of the body needs, it is accompanied by the lipid, compensated by lipid. Essential fatty acid. Lipid has the important constituents, that is alcohol and fatty acid. So fatty acids are two types. One is essential, another is non-essential. Essential means the fatty acids that cannot be synthesized by the biological organism itself. And in this perspective view of the essential fatty acid, we are discussing about for animal body, for you, me, etc. So we cannot synthesize some extent of the fatty acids. These fatty acids that is not synthesized by us, they are called essential fatty acids. We will discuss it later. What are they? And there are some fatty acids also that can be synthesized by human body, so they are non-essential. So if you avoid lipid, if you avoid to consume lipid through your diet, so those lipids that are not synthesized by yourself, it will be totally cut off from your body. But they are essential. They are required to perform different types of purpose, different types of work in your body. So if you totally avoid lipid to consume, then that essential fatty acids that are important for you, it will be not supplied in your body, and your body will suffering from different types of metabolic or nutritional disorder in absence of this essential fatty acid. যার কারণে তোমার সব ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু খাওয়া দরকার, আর খাইতে হলে তোমাকে অবশ্যই লিপিড খাইতে হবে, কারণ লিপিডের ভিতরেই তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আছে। Supply fat soluble vitamins A, D, E, K. You know, fat soluble vitamins means these vitamins are organic vitamins. These vitamins are organic vitamins. In fact, they are dissolved because they are organic, and fats are also organic. So A, D, E, K, if you want to get it, as they are essential vitamin. Your body totally unable to synthesize these vitamins in your body itself. It's important. Vitamin D may be some extent in presence of sunlight under your skin. Cholecalciferol can be converted into vitamin D. This is D3 and D4.
but your body Sabiha Itfat Isha. So, supply fat soluble vitamin. Yes. Your body cannot synthesize this vitamin D through different types of metabolic reaction from the meal that you've taken. Or in your body itself, it is not synthesized in absence of sunlight. You need it. But these compounds are non-essential. Those compounds are called non-essential that can be synthesized without any kinds of condition. কোনো শর্ত সাপেক্ষে ছাড়া যে সমস্ত কম্পাউন্ডগুলো শরীরে প্রডিউস হয় সেগুলো হলো নন এসেনশিয়াল। বাট ভিটামিন ডি এটা যেন শর্ত সানলাইট তাতে তৈরি হবে না, তার মানে শর্ত সাপেক্ষে তৈরি হচ্ছে এটা। সো দিস ইজ এসেনশিয়াল। So these essential vitamins A, D, E, K, organic in nature, so they are soluble in fat. If you avoid fat, you cannot get these vitamins. So you have to get it through the lipid. Important constituents of cell membrane and nervous system. Lipids are very important to conduct the nerve impulse, transmission of the nerve impulse from one tissue to another. It makes the communication between the cell to cell, tissue to tissue, organ to organ by this lipid, because the nervous system that is produced by lipid. Not only that, but also cell membrane is very important constituents of the cell. Cell without cell membrane, you can't imagine a cell. So each and every day, different types of cell is damaged from your body, and similarly, different amount of the cell are also produced. But if the cell is lacking of the cell membrane, there is no any existence of the cell membrane. So cell membrane is important for a cell to perform its different types of physiological work, and this constituent of cell membrane is lipid. Depot fat, I have already discussed about it. Store of energy. This is the insulating protect. It is a pair to protect themselves from the outside shock. In your body, there are different types of the important organs within your body. There's a heart, lungs, stomach, liver, etc. They're one type. It cannot be replaced. And these important components of your body is wrapped with this lipid, as if any external stress or heat cannot damage this organ, because it is not by superstone. এগুলো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, যাদের হার্ট নষ্ট হয়ে গেল কিনে নিয়ে আসলাম, এটা ওয়ান টাইম। সুতরাং এই কম্পাউন্ডগুলো কিন্তু তোমার ফ্যাট দ্বারা কিন্তু র্যাপিং অবস্থায় থাকে, যার কারণে বাইরে থেকে যদি কোনো প্রকারের স্ট্রেস বা কোনো হিট আসে তাহলে এই ফ্যাট দ্বারা এটি সম্পূর্ণরূপে প্রোটেক্ট হয়। বক্ষপিঞ্জ দ্বারা তো হয়ই, এটা ভেদ করে যদি কোনো কিছু আসে, ভেঙে যদি কোনো কিছু আসে, তারপর লিপিডও চেষ্টা করে এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সাবকিউটেনিয়াস থার্মাল ইনসুলেটর, শরীরের ভিতরে যে তাপমাত্রা, the temperature in the body and outside the body, it is different, because to perform the metabolic work of the enzyme, the body is supposed to keep a minimum temperature, that is 37 to 38 degrees Celsius, but the outer skin, it is not so hot. It is not so hot. It's maybe at 25 or 20 degrees Celsius temperature, but within the body, always it is maintained 37, 38, 40 degrees Celsius, because this is the optimum temperature for the enzyme to perform it different types of metabolic work. And if this temperature is released from the body, so your body will bound to keep the temperature constant at 37 degree. It bound to metabolize different types of food stuff. So you will not get enough energy to perform your work. The body will spend maximum energy to keep the body temperature. For this reason, the insulating substance, subcutaneous
যে সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ wrapped your body through the fat, it protect the heat to exit from your body. শরীর থেকেই তাপমাত্রা বের হয়ে যেতে তখন এই যে সাবকিউটেনিয়াস যে অংশটি ইনসুলেটর আছে এটা খুবই হেল্প করে। But sometimes in the fever condition, when your body is suffering from fever, this temperature is released from your body and you observe, you feel very much temperature on the skin. At the same time, the metabolic activities is also increased. So, most of the biomolecules involved in this metabolic process and the body is suffering from scarcity of the biomolecules and you feel very weak. যার কারণে তুমি খুব দুর্বল অনুভব করো, জ্বর হলে মানুষের কিন্তু খুবই দুর্বল লাগে। এই জন্য লাগে যে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি এত পরিমাণ বেড়ে গেছে যে ভিতরে এবং বাইরে তাপমাত্রা বিশাল, যার কারণে তুমি ভালো অনুভব করো না। জ্বর যখন কমে যেতে থাকে তখন শরীর কিন্তু সুস্থ হয় না। And at the same time, you have to eat even nutritious foods, milk, bread, milk, eggs, etc. to make your body healthier. Then you feel better. This as the cell membrane. This is lipoprotein. Lipoprotein means when protein linked with lipid. This is lipoprotein. So these lipoproteins are important constituent of the cellular and subcellular membranes. Cholesterol. Cholesterol is the important component of the lipid. It is used for the synthesis of adrenal cortical hormone, vitamin D3, bile acid, and salt. This cholesterol is present in your body, so you don't need to eat much more cholesterol from the outside. Sometimes we consume it through the different types of meat, but it is harmful. When you need cholesterol, your body will produce cholesterol. So be careful not to consume a mass amount of the cholesterol. Responsible for obesity, atherosclerosis. If you consume mass amount of the lipid, it will deposit it in different parts of your body. It may be deposited in the artery of the heart, artery of the brain. And this component, this deposition of the fat is called atherosclerosis, and cardiac arrest, myocardial infarction, heart attack, brain cirrhosis, and the brain hemorrhage all may be responsible due to deposition of these fats in the narrow artery of the heart and brain. And if it is deposited in the adipose tissue, then a individual may be converted into obese. And while a person suffering from obesity, it may be linked with different types of lifestyle diseases like diabetes, high pressure, etc., etc. So that's all about today. I want to give you a question. Just response it.